근데 저는 일단 지민이랑 2일 동안 얘기를 안 나눴어요. 별로 안 되니까 안무를 하고 먹자. 싸워가지고 그렇게 얘기했지만 저는 일단 한입 왕만두를 한 입 먹은 입장으로 서로 흥하면서 2일 동안 얘기를 안 하다가 저는 이 맛을 나중에 먹기는 싫었거든요. 지민이랑 같이 한잔하면서 얘기를 나눴었죠. 그때 지민이가 했던 말 중에 가장 그래서 저는 안 된다. 지민이도 약간 삐졌었고 나도 삐져가지고 얘기를 안 나눴는데 그때 제가 같이 한잔하자 해서 이제 같이 한잔하는데 그때 지민이가 가장 했던 말 중에 가장 고마웠던 게 난 너에게 힘이 돼주고 싶다 라는 말을 그때 그 명언을 하고 나서 제 마음에 이제 무서운 그 감정의 화살이 쏟아져 나온 거죠. 해서 왕만두를 가지고 하면서 먹자고 천사를 내가 얘랑 싸웠다니 해서 화해를 했습니다. 그리고 나서 사이가 더 돈독해졌죠. 그리고 그 밖에 정말 많이 싸웠지만은 싸우고 나면서도 더 돈독해지니까 이제 하면서 먹자고 이제는 안 싸워요. 이제는 예를 들면은 만두 먹을래? 야 같이 먹자 이렇게 되고요. 야 좀 이따 안무하고 먹까? 야 그래 야 가자 안무 빨리 하자 이렇게 되는 것 같아요. 이렇게 해서 이제 서로 멤버들의 성격이랑 다 조합이랑 잘 맞춰져서 지금 연차 때는 서로가 서로를 너무 잘하니까 이제는 뭐 눈빛만 봐도 알 수 있고 싸우지도 않고 서로 돈독하고 서로 그냥 보면 장난만 치는 그런 에피소드. The following movie includes English subtitles. Don't forget to turn on CC for the best viewing experience. We recommend using headphones since it features the original voices of the singers. I'd really appreciate it if you could leave a comment to let me know if you enjoyed it. Your feedback means a lot to me. This video is a special gift to celebrate 3,280 subscribers. Thank you so much for your love and support. 반갑습니다, 여러분. 정국아 오늘 최고였어. 아유, 감사합니다. 여러분들 덕분에 최고라는 소리를 듣네요, 제가. 방금 여러분 오랜만이지. 오랜만에 왔어. 오랜만에 이렇게 셀린쇼 방금 스케줄을 마치고 눈화장을 제가 지워가지고 좀 민망하지만 그냥 여러분들한테 너무 고마운 거를 좀 말해드리고 싶어서 그냥 바로 그냥 V앱 하겠다고 말하고 이렇게 방송을 켰습니다. 지금 뭔가
왔는데 이분들이랑 가까이서 보는 건 진짜 오랜만이다 보니까 그래도 삐디디한 모습으로 나오긴 좀 그렇잖아. 너무 정신없이 뭔가 훅 지나가가지고 아직까지 좀 정신이 없는데 오늘 SNL 잘 마무리하고 온 것 같아서 그래서 진짜 정말 열심히 해서 오늘 몸무게 쟀는데 66kg 됐어. 원래 67.8? 여러분들한테 감사하다고 하고 싶었어요. 정말 감사합니다. 이렇게 좀이 아니라 이렇게 너무나 큰 기회를 만들어 주셔서 68 정도 됐었는데 한 4일 정도 만에 그래도 2kg 뺐다. 근데 믿기지가 않네요, 진짜. 신기해요, 너무. 이틀 전에 이제 리허설 했는데, SNL 리허설 했는데, 어차피 이제 이 이후에는 뭐 할 것도 없고 사실 이제 준비 기간이다 보니까 다시 좀 이제 먹어야죠. 뒤에 막 밴드들 합주하는 거 있잖아요. 거기를 좀 실제로 보는데 되게 신기하더라고요. 내가 여기서 무대를 한다고? 이런 생각도 들고. 나도 먹고는 살아야지. 오늘 갈비뼈 아프더라. 너무 배고파서. 좀 너무 신기했어요. 솔직히 리허설 때까지는 뭐 막 긴장이 되지 않았거든요. 근데 확실히 오늘 이 라이브 때는 좀 많이 긴장을 한 것 같아요. 어쨌든 이거 봐랑. 내가 하나 보여줄까? 호비형 샤라웃. 이건 샤라웃이 아닌데.
바깥에 아미분들이 내가 보니까 바깥에 아미분들이 지금 위버스 보고 있네. 에헤이, 비 오는데 비 올 때는 내가 나가가지고 또 처음 선보이는 무대고 워낙 유명하고 큰 방송이니까 좀 긴장을 많이 했던 것 같습니다. 그래도 나쁘지 않게 한 것 같아서 일단 기분이 굉장히 안심이 되고 좀 한숨 돌리고 있어요 지금. 그 말 하고 싶어가지고 고맙다고 하고 싶어가지고. 그럼 너무 위험하니까 안 할게요. 그럼 너무 위험하니까. 아이, 지금 안 돼. 이게 방송을 켰습니다. 아유, 감사해요 진짜. 너무나 뜻깊고 행복한 경험이었습니다. 고마워요. 소리가 너무 작다고요? 지금 혹시 들리세요? 저기 앞에서 지금 아미분들이 함성 질러주고 계신데 이거는 제 호텔이 아닙니다, 여러분. 그래도 제 호텔이 아니기 때문에 내 목소리가 작은 건가? 제 목소리가 되게 작나요 지금? 너무 조곤조곤 얘기해서 그런가? 알겠지? 그럼 나는 이제 밥 먹고
이제 파티 뚜시 하러 가볼게요. 아씨. 아, 재밌겠네. 여튼 제 목소리 들리죠? 제 목소리 들리시죠, 지금? 오? 그래요? 다행이다. 네, 아, 맞아. 오늘 SNL에서 또 선물도 받았어요. 일단은 오케이, 이해 완료. 난 일단 이거부터 먹어야겠어. 다음에 또 키로 올게요. 엄청 원하면 얘기해. 원할 때 얘기해. 원할 때. 안 원할 때 얘기하지 말고. 제가 지금 뜯다가, 그러니까 이게 지금 제가 라이브를 이 필터를 정하고 있었거든요. 어떤 필터를 할까 하다가 제가 이제 이거 삼각대 고정을 해놨어요. 원할 때만 얘기해. 그럼 내가 라이브 올게요. 알겠지? 나 봐줘서 감사해요. 계속 근데 이거를 고정하려다가 그냥 스타트 버튼을 누른 거예요. 그래서 좀 마음의 준비도 안 하고 정리도 안 된 상태에서 바로 이게 방송이 시작해가지고 그리고 오늘 이쁜 사진 찍어줬어도 감사하고. 계속 봐. 아니, 계속 찍어. 이쁘게. 좀 당황했지만 자연스럽게 아무튼 선물을 받았는데 전동 칫솔이랑 향수를 받았어요. 여기서 또 이렇게 저에게 베스트 프렌드는 저의 마음을 공유하는 사이가 제일 친한 친구라고 생각을 합니다. 꿈이면 그건 태어나서 딱 한 번 써봤나? 한 번 쓰고 전동 칫솔을 받았거든요. 딱 한 번 쓰고 이 전동 칫솔은 뭔가 이 친구가 아니잖아요. 네. 저는 꾸미지 않고 나의 있는 그대로를 좋아해주고 받아주고 뭔가 그 친구도 그 친구의 솔직함과 그 친구가 가지고 있는 그런 매력이 나랑 손으로 뭐랄까 닦는 맛이죠. 이렇게 탁탁 닦으면서 이 쾌감이 전해져야 되는데 전동 칫솔은 그런 게 좀 안 느껴지더라고요. 근데 그게 좀